Hello and welcome to CSAP IS Academy. Let's talk about today's current affairs news and analysis. So, আজি 3rd October hai 2024. So, আজি important news kata ami sai laum. So, before I move ahead, also I would like to request you about joining our WhatsApp group and the Telegram group. Also to remind you that we have already started Brahmastra batch, wherein junkhini ami prelims come mains plus interview as a comprehensive course launch course. So you can join this batch. So let's talk about today's news. Pratham juntu ami news compile korchu, that is the Ladakh's demand for special status polity at a part hobo pare. Surplus rains to help reduce food inflation. Then PM Modi inaugurated biogas plant across India. Request to declare Assamese as classical language. Tarpisot kisuman prefacts ami loi ahisu. So pratham news jodi ami saw Ladakh's demand for special status. So Sonam Wangchuk, I think many of us we know, crusader of environmental preservation in Ladakh mostly. A climate activist was detained at the Delhi border while leading a protest. So তেওঁ যোৱা বছৰ ফাষ্ট আনটু ডেথো তেওঁ হেৰি কৰিছিলে, ফাষ্ট ৰাখিছিলে তেওঁ কিহৰ কাৰণে, 6 scheduleৰ কাৰণে. সো লাডাখত যাতে 6 schedule যাতে আহিব পাৰে সেই কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ দ্যাট এৰিয়া, কাৰণ কি লাডাখত বহুত মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে, টুৰিজম বহুত বাঢ়িছে, এনভাইৰনমেণ্টেল মানে হেৰিৰ ওপৰত অলপ ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িছে অলপমান. সো সেইটোৰ কাৰণে led by Sonam Wangchuk, তেওঁলোকে কি কৈছে, that the protest sought Ladakh's inclusion in the 6th schedule of the constitution. So 6th schedule in the constitution ki hai, ami sobe jano north eastern states like Arunachal Pradesh and Manipur have also raised similar demands. So asymmetrical federalism in India follows an asymmetrical federalism boli koa goise, where some states regions enjoy more autonomy than others. Fine. So hetu ami kitaba ami asymmetrical federalism boli ko, jot kobat besi autonomy dia jay, kobat kom, janeke for example tribal states jodi thake, Arunachal Pradesh jodi ase, Nagaland, tetya inner line permit lage tare jabo karone, job informations bilak dibo lage, khod jabo, kihor karone jabo, kak log dhoribo karone, kiman dinor karone stay hobo, all these aspects. But kisuman state hetu nathake. So that is motive eta thake sobore, preservation of the tribal society eta jonto motive thake. So 5th or 6th schedule joto ami history jao, tetya hol ami colonial background eta pao, that during the British era tribal regions were initially untouched by the rulers. However, British forest policies affected tribal lands, leading to various rebellions. So Britishৰ টাইমত কি হৈছিলে, 5th or 6th schedule যেতিয়া নতুনকৈ আনা গ'ল, তেতিয়া মানে তাৰ আগতে মানে যোনটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া তাতে বেলেগ ৰজাবিলাকৰ সেনেকে ভিতৰত সোমোৱা নাছিলে. সো যেতিয়া ব্ৰিটিছ যেতিয়া ফৰেষ্ট হেৰিৰ কাৰণে, ফৰেষ্ট ৰাইটছৰ কাৰণে বা ফৰেষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া ব্ৰিটিছ সোমাব ধৰিলে ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাকত, তেতিয়া ট্ৰাইবেল ৰিবেলিয়ন আৰম্ভ হ'ল. So uprisings such as Kol, Santhal rebellions, responses to British interference. So Santhal rebellion, Kol rebellion, এইবিলাক ব্ৰিটিছৰ যোনটো মানে ফৰেষ্টৰ ওপৰত যোনটো এটা এনক্ৰোচমেণ্ট ক'ব গ'লে ট্ৰাইবেল ফৰেষ্টৰ ওপৰত, ৰাইটছৰ ওপৰত, সেইটোৰ এগেইনষ্ট এটা ৰিবেলিয়ন যোনবিলাক বহুত আহিছিলে সেইটো টাইমত. Government of India Act 1935 কি আহিল, this act categorized certain tribal areas as excluded or partially excluded, giving limited legislative powers to these regions. Fine. So Government of India Act 1935 এই ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ বিলাকক এক্সক্লুডেড বুলি ধৰা গ'ল. ইয়াতে আমি কিছুমান 5th scheduleৰ যোনবিলাক এপ্লিকেবিলিটি কি হয়, প্লাছ 6th scheduleৰ যোনবিলাক এপ্লিকেবিলিটি, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ, এমফেচিছ, এই গোটেইখিনি আমি কম্পাইল কৰি পেলাই দিয়া হৈছে. Then 6th schedule tribal areas applies to tribal areas in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. 6th schedule code apply hoy, it applies to Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura in terms of northeast. So the autonomous district council under 6th schedule bonwa goisile, expanded autonomy, ADCs manage local education. Tabane autonomous district council ki manage kore local education, healthcare, roads, and can collect taxes and issue mining leases. Tax collect kora, mining lease dia, এইবিলাক সব পাৱাৰ কাৰ থাকে অটোনমাস
ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল বিলাকৰ থাকে So special provision for northeastern states additional provision দিয়া হৈছিল নৰ্থ যেনেকৈ আৰ্টিকল 370 যেনেকৈ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত দিয়া হৈছিল যোনটো ৰিভোক কৰা গ'ল আৰ্টিকল 371A to 371H এৰ পৰা এইলৈকে ফাৰ্দাৰ অটনমি টু নাগালেণ্ড আসাম মণিপুৰ ছিকিম মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত তেওঁলোকক স্পেশাল প্ৰভিজন কিছুমান দিয়া হৈছে ফোকাস কি হয় these provisions safeguard local laws and customs especially for tribal and hill areas so tribal area বিলাকৰ ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ লোকেল কাস্টমছ লোকেল হেৰি বিলাকৰ যোনবিলাক লজ হেখিনি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে সো অসমৰ ক্ষেত্ৰত 371B এপ্লাই হয় 371A এপ্লাই হয় নাগালেণ্ডত 371B এপ্লাই হয় আসাম 371C এপ্লাই হয় মণিপুৰত 371F ছিকিমত আৰু 371G মিজোৰাম আৰু 371H অৰুণাচল প্ৰদেশ সো A পৰা H লৈকে এখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ একেখন ষ্টেটত এপ্লাই হয় Need for further reforms. The autonomy provided under 5th and 6th schedule is often limited by the need of central and state approvals. So, central or state approval yate dorkar hoy. 125th Constitution Amendment ta ana goisile a pending bill aims to grant more financial and administrative powers to autonomous district councils. Fine. So, financial aru basic autonomy dibo karone 125 Constitution Amendment ana hoise eikhon bill eto pending hoy ase inclusion of new areas there are demands to include Arunachal Pradesh Manipur's hill areas and Ladakh in the 6th schedule so ekhini notun area Arunachal Pradeshor kisuman area Manipur hill area ekhini plus Ladakh ekhini area 6th schedule ot anibo karone bahute lagi pori ase tar local manukhini hetu karone try kori ase jate he benefits khini lobo pare Forest rights, ensuring tribal forest rights under the Forest Rights Act 2006 remains crucial. So, Sonam Wangchuk's leadership at Ladakhor manukhini kihor karon lagi ase jate heikhini area preserve koribo pare as a tribal area, as a tribal culture, laws, customs, traditions plus environment khini jate heikhini preserve koribo pare hetu karone lagi ase. Now, which of the following state is not covered by the 6th schedule of the Indian Constitution? So, kunkhon state Indian Constitution under covered nohoy. Fine. So, you have the options here. You can tick the answer and then put it in the comment box. Second junto news, hetu hol amar surplus rains to help reduce food inflation. So, recent reports indicate a positive shift in agricultural productivity and food inflation influenced by favorable monsoon conditions and increased kharif crop sowing. So, already I dekha paisu amar bhal ebar borokhun hoise. So, comparatively northeast to alapan deficit hoise but overall India, western part of India, Delhi, Punjab, Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh ekhini area borokhun above normal hoise. So above normal হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে খাৰিফ ক্ৰপৰ যোনটো প্ৰডাকশন হেতু ভাল হৈছে আৰু যেহেতুকে প্ৰডাকশন ভাল হৈছে সো obviously food price কমি গৈছে so inflation to অলপমান কমি গৈছে Kharif crop and monsoon overview Kharif crop sowing increased by 1.5% compared to last year by late September healthy southwest monsoon contributing positively economic outlook ki hai food inflation and rural demand so food inflation expected to decline crop diversification and farm sector growth So, যেহেতুকে food inflation decline হৈছে তো সেই কাৰণে সেইটো এটা ভাল নিউজ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এজ এ হোল এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ কাৰণে প্লাস অলসো তাৰ পৰা যোনটো স্পাইৰাল এফেক্ট এটা হয় সো সিজনস ওয়াইজ যদি আমি চাও ৰবি সিজন যোনটো হেতু কি হয় যোনটো ঠাণ্ডাৰ যোনটো ক্ৰপ সোইং কেতিয়া হয় যেটা আমি গুটি দিও হেতু হল অক্টোবৰ টু নৱেম্বৰ তাৰপিছত হাৰভেস্ট যেটা আমি ধান কাটিব যাও হেতু হল এপ্ৰিল টু জুন ৰবি ক্ৰপছত কি বস্তু মোস্টলি হুইট বাৰ্লে peas যোনটো বুট আৰু প্লাস গ্ৰাম মাস্টাৰ্ড এইবিলাক মটৰ তাৰপিছত বুট এইবিলাক মাস্টাৰ্ড যোনটো সৰিয়হ তাৰপিছত খাৰিফৰ যোনটো আমি সোইং সিজন যেটা আমি গুটি দিও হেতু কেতিয়া দিও জুন টু জুলাই মান্থত আৰু হাৰভেস্ট কেতিয়া কৰো আমি কেতিয়া ধান কাটিব যাও সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানত ইয়াতে ৰাইস মেজ জোৱাৰ উৰদ কটন গ্ৰাউণ্ডনাট সয়াবিন এইবিলাক আছে তো খাৰিফ এটা ইম্পৰ্টেন্ট গ্ৰোইং সিজন হয় এটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰপিং সিজন হয়
for India as a whole. So সবতকে বেছি bulk production হয় অসমত West Bengal coastal regions of Odisha Andhra Pradesh Telangana Tamil Nadu Kerala Maharashtra এই গোটেইখিনি এৰিয়াতে খাৰিফ ক্ৰপিং হয় জাইদ এটা short growing season বুলি কোৱা যায় যোনটো মাৰ্চৰ পৰা জুলাইলৈকে ইয়াতে short growing season তাতে mostly vegetables যেনেকৈ তিয়ঁহ এইবিলাক mostly production হয় so fruits vegetables fodder crops সেইবিলাক production হয় what is a typical sowing period of kharif crop in India তো আমি মাত্ৰ ডিসকাস কৰিলো so you can tick the correct answer and put it in the comment box third news আজিৰ কাৰণে হেতু PM Modi inaugurated biogas plants across India so Prime Minister Modi already virtually inaugurate কৰিছে 33 compressed biogas plants across India on October 2 so কালি এটো গান্ধী জয়ন্তী হেৰি so biogas plant inaugurate কৰিছিলে অসমৰ ক্ষেত্ৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড so অইলে গুৱাহাটী যোৰহাট শিৱসাগৰ আৰু তিনচুকীয়া এই চাৰিটা জায়গাত চাৰিটা প্ৰজেক্ট হাতত লৈছে বায়োগ্যাস ডাঙৰ বায়োগ্যাস প্ৰজেক্ট সাস্টেইনেবল এনাৰ্জি ভিজন কাৰণ কি বায়োগ্যাসটো আমাৰ নেট জিৰো এমিশন আমি অলৰেডি প্ৰমিস কৰিছো বাই 2070 যাতে ইণ্ডিয়া নেট জিৰো এমিশন যাতে আমি হেৰি কৰিব পাৰো উইদাউট এনি এমিশন so হেতু কাৰণ আমি সাস্টেইনেবল ইকো যোনটো এনাৰ্জি লৈকে আমি যাব লাগিব আৰু হেতুত বায়োগ্যাসৰ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰভাৱ বায়োগ্যাসৰ ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে হেতুত so oilor strategic plan ki hoy oil aims to diversify into alternative energy sources targeting net zero emission by 2040 waste management and environmental impact transforming municipal solid waste so municipal solid ami janu je biodegradable or non biodegradable waste to ami segregate kori pele beleg ke pelabo lage collect koribo lage to junki biodegradable waste normally municipal solid waste hekini compressed biogas ot ami utilize koribo paru তো যেনেকৈ এনেকৈ অৰ্গেনিক ওয়েষ্ট তাৰপিছত এনাৰবিক ডাইজেশন তাৰ পৰা গৈ পেলাই আমি হেতু যেতিয়া ফাৰ্মেন্টেশন হ'ব তাৰপিছত হেতুৰ পৰা মোস্টলি মিথেন গ্যাস প্ৰডাকশন হ'ব সো হেতু আমি এজ এ হোল যোনটো আমাৰ গ্যাস গ্ৰিড যেতিয়া তাতে আমি এড কৰিব পাৰো তাৰ পৰা যদি আমি সেই গ্যাসটো জ্বলাই পেলাই ইলেক্ট্ৰিসিটিও প্ৰডিউস কৰিব পাৰো যেনেকৈ ৰাছিয়া বা এইবিলাক কান্ট্ৰি গ্যাস জ্বলাই পেলাই গ্যাসৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস কৰিব পাৰে ফাইন প্লাস হেতু আমি ইভেন খেতি বাতিত আমি হেনেকে পেলাই কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেচন যোনটো আমি কওঁ হেনেকে আমি মানে ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং বা আমি ডাইৰেক্ট মাটিত হেনেকে পেলাই পুতিব পাৰো হেতুৰ পৰা কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেচন বুলি যোনটো কয় হেতু এটা প্ৰসেস আমি তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰো so each biogas plant can process 125 tons of municipal solid waste daily so 125 tons of municipal solid waste daily ami hetu convert koribo paru into approximately 2 tons of compressed biogas per day to 2 ton compressed biogas ami banao paru zero liquid discharge systems minimizing environmental impact integration and economic opportunities ki ase produced biogas can be integrated into the nearest available city gas distribution network so hetu ami jodu gas distribution network hetu ami connect koribo paru tar pora ami ঘৰে supply dibo paru the initiative is expected to create significant job opportunities in local communities so hetu pora employment generation hobo hetu eta added advantage environmental degradation komibo employment generation hobo right fuel consumption komi jabo so green energy hoy who virtually presided over the groundbreaking ceremony so this is just a question that you can take VAJRA batch ami already launch koribo goi asu so hetu ki boli ka prelims cum mains plus interview karone amar eta recorded video session plus doubt clearing session gutekhini thakibo so you can subscribe to this course and make use of this course request to declare Assamese as classical language so Ohomia bhasha to classical language or karone amar CNA already refer korise to consult korise to Prime Minister so Chief Minister Himanta Biswa Sarma has requested Prime Minister Narendra Modi to declare Assamese as a classical language of India fine so Sarma highlighted that this move would go beyond the recommendations of the Justice Biplab Sharma Committee on Language Protection. So already ami janu je Justice Biplab Sharma Committee recommendation already ahise about abar jontu etia already discuss hoy ase about Ohomor jontu Ohomia heri khini puti jontu mane eta
safeguarding যোনটো লাগে হেতুৰ কাৰণে so support from Assam Sahitya Sabha so অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা এটা support পাইছে benefits of classical language status so central government would provide funding for research and preservation of old manuscripts historical significance ki hoy Assamese language scholars including Padmanath Vidya Binod 1931 Dr Maheshwar Nayak have extensively studied the language history so far amar classical languages ki hai Sanskrit Tamil Telugu Kannada Malayalam aru Oriya Sanskrit ahe Tamil ahe Telugu ahe Kannada ahe Malayalam aru Oriya ahe to Ohomia language jodi classical language ahi jay that will be the 7th language so guidelines for declaring a language as a classical are ki guidelines ase classical language declare korar karone the Ministry of Culture provides the guidelines regarding classical languages high antiquity of its early texts recorded history over a period of 1500 to 2000 years a body of ancient literature texts which is considered a valuable heritage by generations of speakers fine so historicity thakibo lagibo he aspect to data valuable heritage thakibo lagibo history to he language to literally tradition by be original and not borrowed from another speech community so original inscriptions thakibo lagibo original literary tradition thakibo lagibo tetia ami classical language will declare koribo paro plus a classical language and literature being distinct from modern there may be also a discontinuity between the classical language and its later forms of its offshoots so classical language opra olopan jonto opabhronso boli koy hetu olopan hobo pare olopan delineate hobo pare that scope is there which of the following Indian languages have been granted classical language status by the government of India right so we have already discussed you can take the correct answer and put it in the comment box there's a prefix kisuman jonto National Wildlife Week amar 2024 already start hoise from 2nd of October to 8th of October the National Wildlife Week 2024 will be celebrated in India from October 2 to 8 theme ki hoy safeguarding our natural heritage established in 1957 the week aims to raise the awareness about wildlife conservation fine yate amar pygmy hog ase jonto endemic to Assam Ohomor karone endemic hoy endangered hoy fine population in the wild is around 100 so that is a sort of a amar jonto preserved category ahi jay Abhinandan education loan subsidy scheme ata already launched korise government of Assam to alleviate the financial burden on students and parents subsidy of up to 50,000 on education loans fine so konobai jodi education loan loise Assam tetia hole 50,000 loke hetu eta subsidy dia jabo eligibility ki ase hetu karone must be a permanent resident of Assam students must be pursuing higher education either in Assam or elsewhere প্ৰথমতে পাৰ্মানেন্ট ৰেজিডেন্ট হ'ব লাগিব অসমৰ বা অসমত হায়াৰ এডুকেশ্যন পাৰ্সিউ কৰিছে নহবা বাহিৰত অসমৰ বাহিৰত যিকোনো হেৰিতে সেইটো পাব এডুকেশ্যন লোন মাষ্ট হ্যাভ বিন স্যাংশন বিটুইন 1st of April 2020 and 31st of March 2024 তো 1 এপ্ৰিল 2020 ৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2024 ৰ ভিতৰত যদি স্যাংশন হৈছে লোন এডুকেশ্যন লোন টু স্যাংশন হৈছে তেতিয়াহে হেতুত এলিজিবল হ'ব 50,000 ৰ এটা সাবসিডি পাবৰ কাৰণে right so loan amount should be below 2 lakh loan amount to kiman hobo lagibo 2 lakhor tolot hobo lagibo and the loan account should not be classified as a non performing asset or loan account to kitao npa jate hobo noare right non performing asset ami janu je eta bahut damar burden hoy india karone the benefit can be claimed only once per beneficiary jikono manhe jikono student e khali ebare ei benefit to lobo paribo gi tag 8ta product tot dia goise ohomor pra mostly BTR region opera. The following products from Assam have been granted geographical indication tags recently. Boro Jau, junto rice beer hoy, tarpsot Maibra, junto rice beer, itu so Boro Jau Gisi, junto ako rice beer hoy. Boro Nafam, fermented fish dish hoy. Boro Onla, that is rice powder curry. Boro Gaukha, that is special dish prepared during Bisagu festival. This is Boro Narzi, semi-fermented food with jute leaves or Boro Arunai, that is traditional Boro cloth. These products represent a mix of traditional food items and
cultural products from the Bodo community of Assam. So BTR regional karane specially a 8টা productot GI tag paise hetu eta dangor news অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ mains oriented jonto ami question eta anisu the recognition of Assamese as a classical language has significant implications for the preservation and promotion of cultural heritage in India. Discuss the importance of granting classical language status to regional languages and how it can contribute to the preservation of linguistic diversity in India. 250 words or a 15 marker. So it's a very long question, but you can just break it down. And tarpisot enforcement inspector kane ami eta course launch korisu ako, that is for only 1999 rupees. So you can join this course for our enforcement inspector Brahmastra batch. Again you can join this batch, right? So thank you all. That is for today. See you in the next video.